Nipe shtundu. It's been eons. That's been a month. It feels like kitambo. But that try could drop shtundus monthly. Try monthly. It's been 30-day cycles. Like menses. Kimbona na compare na menses, that has gone dark, but okay. Mtaka kushizi podcast. Si nilikwambia na feeling ni awkward mtu akishinda akisema unajua mimi niko on my period. It's like unafaa kuwa na stamp. Yeah, there's a problem with this could victimize of everything. Right? Hiyo ndo kukua msoap. Kukua weird, kukua soft. You're being soft. Because that's what I think I was asking yesterday when we were having that conversation. So if you have a problem, what other alternative lies other than dealing with it? Due to a victimizing mind, ati ni wewe unajidetach na hiyo problem. So uchukue accountability number 1. So unataka ikuwe it's happening to me. Yeah. But it happens to everyone. Because nilikwambia because umejeka kwa cocoon huwezi jua hivyo. Yes. And that's what like I'm saying. That's when you get suicidal even. Thank you. Because unafikiria just me. It's only me. Me. Kwambia hata hiyo kitu ya me inazangana hivyo when you're up ukiwa na maganji nini ukiwa size of two zinafanyika. So ukiwa gasamsa kuna temperament ya me. When now you're down, that temperament will still stick with you, but now in a different phase. It's kuna fake people around you anymore. It's me in an alone space. In an alone space you'll get suicidal because you'll try everything to not feel like me is not the problem. It's saying every other thing because me can be the problem. Yeah, you know, me and being me. Yeah, you know there's only one way of being me. That's what I'm saying. Like it's almost like in their the way their mind works, is you immediately separate yourself from the circumstance. Yeah. Which ni weird. As you're speaking, I was thinking about it in Najiambia. Yesterday, you remember to watch Yes Theory. I feel people should have more things that they just like do for the world. Let me call it for the world. Like you're not making money from it. You're not gaining anything else from it other than the joy of just being part of a bigger movement. Do you know what I mean? Like I feel like it gives you more purpose and drags you out of that cocoon. That for instance, let me give you an example. Like na feel mtu maybe amejicommit to, let me even use farming. Right? To maybe when they're on their off days, they tend to their flowers, they water their plants. This person has reason most times to do something that's not entirely tied to me, as in nakula nini, navaa nini, natoa pesa wapi, nalala saa ngapi, naamka saa ngapi. Outside that, there's that I feel like that's how you connect to the universe. There's part of what you give that's not necessarily coming back to you. Nakumbuka ukinipigia story ukiwa mdogo. There was some show you used to visit. Like ulikuwa na mavianga unataka kwa mkare na ngware. Sasa ana make it her business, anakuja na kuamsha. Yeah. I go see her and like prep the cow. Yeah, what she does, because you are like curious when she wakes up, because every day you woke up and found everything done, breakfast ready. And I've woken up like at 9. Unashangaa. Kwani ni kulifanyikaje? That's what I'm saying. You get what I mean? Sidhani alikuwa anamka kufanyia yeye mtu ama hata nyinyi. Yes. Yeah, anafanya juu it's part of her ethos. I think it's that inaitangwa hivyo. And I feel like most people hawana it's hard for most people to like get that to like have that thing. Ni juu ethos ni ethic based. Hauwezi kuwa na ethos na ujajipea ethics. Si zenye society imekuimpozia, zenye umejiimpozia. Unapata nimejiambia mimi lazima nifanyange hizi vitu juu mimi. Hiyo ndio level ya mimi mzuri.
mimi uko poa sele una set up the foundation of the ethos. Now the structure coming up, the everyday maintenance of the structure that came up, it's not a matter of now the ethos only. It's a mixture of so many things zenye unafaa kuna learn on your feet, na usikue pia fixated, na pia usikue rigid, na pia usikue like mimi nilianzaga hii nyumba hivi, hamwezi kuja mseme mnafanya hivi. It's like finding your granddad's house na uone aya nikaeka gutters kwa hii nyumba ya grandfather yangu, so uko ushago anaweza collect maji hapa, then to buy tank, then tank itakuwa na maji fresh, then say akuja kwambia kuna two types of grandpas, watakwambia hapana huku maji hatufanyangi hivyo, siwezi kubali, alafu pia ukichapa hii roof yangu utai weekend. Na kuna pili atakwambia that's a very good idea, so how will we do it na tusi weekend hii roof, na bado hiyo maji itakuwa tunaitreataje juu maji ya mvua na kudanga ikikaa sana inashikana, tunaitreataje nini. Unajua huyu take up the idea na ako ready ku run with it, but kuimprove lazima improve hiyo idea. But mwingine alikataa from the onset because ana stick to hapana vile inafanywa vile kuna kuanga juu sapo ndio mimi na kuwa toxic. Na saizi mimi naona wase wa younger than us wako na hiyo kitu heavily, hiyo kitu this is me and this is how I should be. Unasahau that hii ni wewe tu ukiwa 20, by 25 you'll be a whole different person, by 30 you'll be a whole different, by 35, by 40, by 45, by catch a 50-year-old muulize what anaweza ambia 20-year-old ni very different things yenye hata alido very different, hizo mwambia alido because I realize vitu zingine na pia it's not possible, it's wishful. But ule ude manitwaje Ruth Nyambura, shout out to her. She's such a thinker. I think she should have a pod. She's a thinker, as much as she's everything else, you know, comedian and all that, feminist, what. Okay, so there's a point she was making too when they were discussing about younger comedians drinking a lot. She was bringing out a point of also like, don't you feel they're just doing what they observe? You get what I mean? I feel like these young people, like, it sucks to be a young person right now. I can't imagine if this was 2017 us now. This is your 21 self in this 2025. You get what I mean? There's a lot going on. There's information everywhere. It's not like I'm excusing them. I'm just saying there's no culture equally set forth pia na sisi wenye tuko mbele yao ku find purpose within community yako. Like, we have not also equally embraced atuja embrace equally community to your design. So even for them, our kikapia maybe what they're observing on their end is lazima ukona make do, lazima whatever they're picking from us could be also the lack of what we are saying. Can I interject? Yes. See, I know the same people walikuwa natuambia proudly that si tumeona nyinyi mkiwork hard, mkiwork nini in school na ija work for you all. So sisi hata to call about your mambo ya school so much. See, they observed that. Na shanga kwa ni lens yao ni selective because kama mnaweza observe pia lifestyle tunawaambia tunaishi I work for very many people, unafaa uicheki because si kama mnaweza cheki by the school iwasaidii, mnaweza ona a lot of things unless you are being selective in your seeing. Unapata? Na feel kama mona our social aspects kuna zinyazi work out for us because for example kuna watu wenye wanaweza kuwa nakwambia mimi sioni mbona msana spend 1500 every weekend kubai veve, na hiyo ndo anaweza buy tu jaba once kule jaba na atulie tu na malizane nayo story. Ndio wengine wako na mindset ya kuona vitu kai hizo, wengine wao wanaweza kuwa pia wengine wao wana hiyo do pia, ndio maana wanaona hiyo mindset. Unapata ni environment pia wako, it's very true. But si challenge more basi because you're seeing things see kabisa. But let me throw another spanner in the works. Are we also like showing that it gets hard sometimes? I don't feel people show that. I think it's people observable. No, I'm saying we have to understand that if we are not meeting in social circles, I'll only observe what I'm seeing.
let's agree on that first. If there's nowhere we are interacting on a one-to-one basis. Don't interject first. Let me learn my point. Kama kuna mali tuna interact wewe na mimi uelewe mbona nafanya vitu nafanya, you are only standing from an observable point of view. I feel like that's enough for me. It's enough for you, but I'm saying, do people present realities, true realities? Yeah, they don't. I feel like most of millennials and all this, all we have presented for the better most part ni success. No, drinking, partying, having sex. Are we really portraying anything else outside that? And for it to be observable to them, that we can pick up and say is a trait to carry on. Nauliza critically kama wanaweza ona academically critically wali analyze as young people that academics as iwasaidi awaendi hata campus. Wanatuambia degrees sisi tumepata ma degrees tumeziweka kwa shelf, we even do work that's not related to our degrees. They know that. They've critically analyzed that to a level of occupation based, from academic to occupation based, career based even. But sasa ikikuja point ya society, you want to be selective in your lens. This is what I mean. Umeobserve, umecheki, sawa say wanafanyanga ABC wapate hii ganji na hii ABC walipata hii job juu ya kujuana nini. So do they invest in kujuana na circles? Yes, they do, because they are heavy on that. Watu wa young circles zao kujuana. That's why even nikuwa semanga Gengeton ili make it sana kwa sababu ya their WhatsApp groups, they are interconnected, they are digitally so much and they are good. Networking is bigger, man. Yeah. So criticize pia uangalie uone se wazae wendanga kwa mabukla, basi useme se wakubwa wenu wena kwa mabukla nini drinking culture, sex nini because hata tumeanza kuobserve, tunaambiwa stats zao they're not having so much sex. So much sex iko more kwa wase wako older, millennials. Wase wayanga hawako hata kwa sex because washa observe hata hii sex haitupeleki anywhere pia. Washa observe wanaona drinking so much haitupeleki anywhere, wamepunguza drinking yao that much. Unanipata? Upuzia uti na kamkwa. Sasa msha observe hizi zote. Sasa nyo utadu nini for your reality, because you can't sit and just sulk and be kaisenat. But now I'm saying it really takes a lot of emotional intelligence. Do you now get what I'm saying, the conundrum they are in? Yeah, but mbona sikiza, swali yangu ni mbona wako nayo kwa selective aspects of life, because the academic career field ni one aspect of life, the societal field ni one aspect of life, the even family bit is one aspect of life. But you see, societal life is heavy if you are a young person. Is there really any other life outside that? If you are a young person, get me right, if you are a young person in your 20s, 21s, is there anything bigger outside your social life? What if you don't have a career? Ambition. What ambition? How have you been taught to chase ambition? Where is that example? But kama si lazima ufunzwe, but then let's not also expect them to have some kind of resilience as well. Si wana exalt the aspect of them digitizing their talents and monetizing their talents. Wana exalt hiyo more than even being academically oriented, of which wamesha prove in a work na wameprove the times are working for that, because kwa book smart I work sahi, wameprove, find a solution. But ikikam kwa the societal level whereby they have to now sit down and coin a culture that will be for them, now kuwe upfront na stand by their culture the same way wali stand inside ya academic realm, inside ya society wanafaa stand firm now coin what we didn't do. But it's hard because I feel a lot of society is still millennial led. Clubbing is a millennial thing. Drinking is a millennial. Do you get what I mean? Social dominance is still that. It's only so unless nikwambie unplug from social and I think they're doing that. It's only a matter of time, because I'll say in the process of doing that, many will be lost. Yes. It takes a lot of, I don't think hata sisi watu wejetu tungekuwa na hiyo atukudu. Nimesemaje sahi atukudu sisi. Let me call it tulilalisha. Mental intelligence. Taki kuita emotional. It's not emotional intelligence. It's a mental state of mind. Strength flani. Yes, resilience. You understand this is happening because of this. It's some rationality that you need to have in your mind, which I feel. So na get what I'm saying. Equally, there is nowhere to source it from.
because they're not seeing any rationality around. So they have to form their own rationale. And in the process, that's what I'm saying, we'll get the phoenixes from the ashes. We won't get the bag chunk, of them yes. that will be have thought it out. Watakuwa great sana. Yes. Watakuwa stars. But watakuwa few. But what start a whole new culture. Yes, because now the reverse side of the coin is what we are saying. Mse ataamua tu kukua pan fry their mind. Apla tu na sisi wengine. Yes. Ata join the bandwagon exist Yes. ya boomers, X, millennials, Exactly. and early Gen Zs. That is clearly collapsing. Because it was system based. Saa hii ni era yenye as in it feels ni Bashir amesema it's a great time to be alive. So if you're not feeling if you're not vibrating to that frequency as well, kuna kitu interfere na hiyo signaling. It's called signaling. Signaling yako interfered with. Yeah, wavelength yako haiko na wenzako, yako kwa age set na age group yako. And it takes unplugging. There's no other way. Lazima ujitoe kwa hiyo doom scrolling. You have to catch yourself every time. Na kama huyo una your mental intelligence, it's quite hard. For example, I've questioned their society nini. Hata nimekumbuka saizi nimejuggle my brain, kuna akili. Kuna wenye unapata na si wote ni wabaya wase wa young. Yeah. For example, unapata msee amebai wanduthi, yako responsible na nduthi yake na vanga helmet. Yana itumia as a means of transport, a speed, swerve. Unapata? Na si ati ni kidogo ase. I've been noticing there's a big chunk of personal bikers. Let me call them bikers. Wana bike too responsibly. Nasi lazima kuwe na super bike. Inaweza kuwa hata KTVS. Inaweza kuwa tu kibike ya kawa. Lakini wewe umejieka poa kirenja. Umaka anai-cleaningi. I've seen that caliber of people. Mwenye yako responsible na mambo vitu zake vile anatumia. Unaget? Nikwambia vijana wadogo wengine unapata siku hizo wanavaa poa, ajeki vichafu. It's a plus, yes. I hear what you're saying. I've observed it. Yeah, hapeleki pesa yake ati kupeleka tu madate. Life is not all about ati kupeleka madate basi kwa tumedanganywa ati lazima tu usukanange. Wewe unasuka nani? Kuna wenye by the way wameji distance na hiyo kitu nakwambia that social framework. Yes. Yenye ilikuwa imesetiwa. Mi nakumbuka nikimit Edu my tattooist. Big up Edu all the time. Edu ranking hapo hivyo Instagram. Edu ranking tattoos. Yeah. Nilishangaa kijana ni mianga than mimi na amejipanga kwa field yake, akona ring light, akona sijui machines kadhaa, ananiambia bro kuna yenye ni silent, hii hapa kama uko traumatized na kuna hii. As in I was so taken aback na kumkamiliki tatu yangu ya kwanza, najiambia fuck hizi kitu ni noma. But nikiangalia level nilianzia na saizi naona wako about it. Baka ananiambia inks zimechange nini anani-educate ananiambia hivyo. As in about it. Akani debunk ya mpaka mambo ya grabber scene, akaniambia sora must just keep your tattoo clean, isikuwe infected because it's an open wound ikishachorwa. The same way ukiumia ugwarwe magoti, ukikimbia ukianguka ugwarwe magoti. Si lazima uvae elasto. Yeah, it's an open wound, just keep it clean. Yes. Unapata inafaa kudry. Yes. Then it appeal. Uni mse mwenye me take time ku understand whatever ana do. I do tu juu ya ganji, juu tu vile tunasema. Ati una show out juu tu ni juu yangu. Yeah, I do it ati juu yake, ati yana anafaa chore tattoo. No. Ya alipenda kuchora, akapenda kuchora tattoo. Unajua napenda kuchora, anatekea client wake extra, atakwambia extra info ukiuliza. Hii ni consultation yenye iko part of the package man. Stenda kwa tattoo kitambo mwenye ameninunia, amekapo line hapo nje wase wengi wanangoja. Edu anakwambianga niko na clients A B C D kwa hii wiki, sitaweza kuchora na kupanga na atakupanga. As in wakune opupaya lazima nifungue, lazima nichore wote wanapiga simu, lazima. It's what my granddad used to tell me, there's nothing in this life inaitwa lazima. Sahau. Job ndio kitu inaitwa lazima. Na hiyo kitu ni we debunked it in our episodes on www.ibadapodcast. Inatudam. .buzzsprout.com. Yeah, inatudam.
hiyo kuambiwa gati lazima ufanye lazima. Ndio maana tulipitia 844 ikatudam. Hakuna kitu lazima. Inafaa ufanye because uko na hiyo msukumo inatoka ndani yako. Wewe unamkanga 6. Si ati unamkanga 6 wasawa kucheki. Una snap ati wasawa kucheki unamka 6. Fuck that shit. Yeah, wo unadai genuinely kufocus on your health, uwe healthy. Si ati unaenda gym out of some flex. Hiyo ndo kitu nimekuwa nakwambia. It's not lying around. People are not purpose driven. I don't know if you get what I mean. I genuinely feel if I was a young person, fuck. Purpose ingekuwa zaina kusukuma. There's nothing to look up to. Yeah, cause already mshadi bank academia. Yes. Mshadi bank religion. Yeah. Ibu imagine. Nini na hold? Yeah, that's what I'm asking. What's left? What's left for them to say? Calm down. Unajua purpose ni kitu inakupatia. Unaona ile kitu ya kupump bike. Purpose ni yote ibuna. Unapulio kitu sawi. It's not the thing driving, but it's the backbone of being alive. Yeah. You get what I mean? That's why wako hapo anasema uliopata comments ziko hapo za sina tu courage ya kucommit suicide. Kwa hiyo post yo mdem alijimada. Me even when I was seeing that post I didn't think that chick had committed suicide. I thought people are just here because she has big boobs for a 15-year-old. Kumbe it was a whole cyberbullying thing. Yeah, she killed herself. Wallahi. You see now what I mean? This chick has been made to believe there is nothing else outside you and whatever happens on your phone. Kama upate ati Vera Sidika akona exist kwa hii time. Jua alikuwa anasema alikuwa anabuliwa. Akioga chuo juu ya kukuwa na big bum. Imagine her now as a 20-year-old in self. This age. It's fucking crazy out there. Hata naweza kuongelesha pia wazazi wenyewe. Mnataka kumekote wenyu ma celebrity or you already ni ma celebrity, so mnataka watu wenyu grow in that limelight because you've already seen this profit. Yeah, fuck that shit. That's pimping your whole family. That's fucking pimping. Never ever fucking come grooming actually. Never ever come and cry foul. Yes. Usiwahi kuja ku cry foul by the way. When the biggest pimp. When uliona by the unaweza pimp mtu wako from a toddler. Unaweza mpeleka ma area a make profit. Una pimp innocence yake. Yeah, I don't like that shit. Inakuanga weird. Ndio maana tunasema hapa hivi, msikue mada tuaseka kina Didi, kina Kelly, nani. There were so many people in those people's lives wenye mna feeding ni watu wameumizwa, wameagriviwa, wenye wangedu kitu about it na wange stop some shit na wange work hard ndio wasi have kupeleka watoto wao wadogo wa kwa talent area yote. If you didn't have to make them a money bag. I want in the same breath to just call out all fucking agencies. Stop pimping talent. Let it boil. Wacha cream ikuje to the top. Because kenye mnadu, haitafika mbali. Haina longevity. Cream ita rise to the top. Pimping haina always. Longevity. In the words of Skepta, cream always rises to the top. Wejua hivyo. Juu sasa mna create upuzi huku nje. Juu sasa economy mna lag. Unajua sasa mwezi komplika dotu area jamo. A whole year. At the same people are booked. Same people for everything. Same people for... This is a cancer everywhere that... Yes, you're very right. These youngers are observing it also. And I hope watafanya different. Wasikue. Yeah. I also hope the small minority that genuinely exists of youngers by the way unaona hao wana think outside the grain genuinely hao iko na wata anchor forward. Yes. Hao ndo wata anchor forward kulead say wetu sai. Tugo Nyere, me not believe in them. Because there's a sinking ship that's heading to sinking. Nafurahia kuna wase elders kama wakadinali wenye wanawashow we did it with no one holding our hand. Na mnaweza idu. No, we didn't have to take our music to any person, our product to any person. Na pia nyinyi ngoja nyose wadogo. Since mmerealize mko na tools kwa mikono zenyu, hizi vitu zisikwe zinawayuse hizi matenje. Zitumieni kama tools. Hizi ndio ma PowerPoint zenyu because mmezaliwa hii time hizi vitu. Hizi tenje zinafazi wasaidie. Usidoom scroll, use this shit. Sorry to say but I genuinely feel the people who've made it out
are those who we hear less about. So it's even harder. Ni fucked up that hii mambo ya usanii nini that it has to be around some messy producer, drugs. It doesn't have to. There's a business side that we can just keep it business. Yeah, you can just do it cause mimi nimekam kwa studio yako imata kama mimi ni hot imata kana kaka is there a rate that I'm supposed to pay? Good. Pay the rate, record the goddamn song, give me my song, let me walk. You get what I mean? Does anyone think ati mtu kama ati Munga nani wamefanya nani advances ati Diana cause they are hitting on her na bado keep it professional to this level? I kai genuine. Mimi napenda zonation kwa sababu unaonanga mtu anafanya deal yake, hata nani alifanya deal yake, kitu swali piga deal akapiga album, Katapila ampiga album. Anyone who's gone under their wing ajatumiwa tu. You can be genuine about loving music and doing music for music. You can be genuine about doing what you're doing. Kuna mtu hata ako tu na normal life. Na hata si ati ni ako na mambo ya usanii nini. There's someone who's out there who's like a normal person, a normal young person. You get what I mean? They are normal people. Si kila mtu atakuwa msanii. Hata on a normal level nasema usikue mse mwenye lazima msea ku scratch back ndio lazima kama ni professionalism be professional. I won't even call them success stories. They are less of brick to brick stories. Yeah, because which I'm saying is what we need to then embrace. Platform sky is zetu. Because sasa tuna create upuzi. Because social fabric yenye tumecome from wase wako encouraged to build big brick from brick to brick. Ni either family wealth, either you ulipat as in ulipewa stepping stones, ulikuwa na some hand, ulisaidiwa. Na if we know it at 28, 29, fucking imagine a 20-year-old. What the fuck am I looking up to? Nasema mimi nikitumia cardinal example, that's where I'm coming from, because there are people who are not given at an easy way out. They had to like find their way out. They found their way. Rhyme gym nini. Mimi nilikuwa naishi Islando. Mimi nimeonasa kuletea albums wakiride baiskeli. Skaki waambia by the ndani ya cockpit kuna uzwa hivi hand to hand physical copies. Na hivyo alikuwa anapewa zake kila siku. Slima kona zake, Munga zake, kila mtu zake. Kenye unatengeza ni yako. Itabidi uland by the ni biz. Nisikuwa naingia studio na rap tu ati niko on some drugs pekee. No. Pana kuna a whole back end to all this. Ni kuna piga simu na shikiwa simu na slim. Well, basi watu wanafaa wache kuplateau. Then people are plateauing mad. Cause kama kuna kitu substantial to show for it. I mean there's then nothing. Niko proud that hata Wrong Like kona 2 branches. There's something you're putting kwa table. Tangibility. The same thing mmeshika wasanii kadhaa wenye walikuwa tunaona ni kama watenda anywhere. Kama vijana wa nini wakina waku walikuwa na show signs wakiwa wana kama teenager ni wabaya, but ilifika point unaona tu wana rap. But sasa tunaona as a nation they are actually building an artist profile. It's not just rapping anymore. Unanipata? Naomba Virusi achukue deal na Zoza Nation professionally, a 1-year contract, apige kazi na Zoza Nation, tuone yeye pia kanaweza create artist profile. Ni mbaya kurap. Katapila ana create artist profile yake, apart from kushindezo maaward na kushindizi marap competition, masterpiece. As in we can go on a whole fucking list yenye wase wameenda hapo waka create artist profile. Well, mimi bado nangoja wakadinali wachukue fucking 30 acres of land, 50. We'll be there. Now watufungulie the biggest fucking rhyme gym ever seen on East African soil. Tukwe na verses every week. Yes. And fuck even that, like this ini Mesopotamia ya usanii. Bana. Ukifeel tu unadai tu ku get the vibes, unadai. There's space for everyone. But man, we never know new skillo. That's what I'm saying. We never pseudo. When a tree is growing, yeah, if there's an eventuality of fruits. Yeah. Na fruits zinakuwa beneficial to the birds. Yes. The humans. Yes. That's what I am saying. That is what I'm saying. People should be aiming to reach to. Hapa sana kumbuka nani kuexplain ya Wrong Rende. Yeah. Akituambia mbona Wrong Rende ni affiliation more than even anything. Si ati ni registered company or anything. Na feel sasa wasi wote ni mename.
na plus any other artist work now in whatever na gain something, inafa at that point in time come together, mwekele lawyers kwa bar, mcome down na kitu yenye mnezekelea donyi wote na kenye mnadu mcreate kitu unasema, unapata? Isikwe mpaka inafika point at one person is calling the shots. No, it create na wase wengi, because we understand business law that an entity is a business is a legal entity. It makes its laws. It stands by itself. It can borrow. Y'all can be the board if you wanna be the hiyo ndo kitu sasa unaona at a business level we'd call scaling up, which I keep saying is hard. Mimi nasema hivi kwa sababu najua. Ngoja, mimi nasema hivi kwa sababu najua already share realize. Tulikuwa tunaongelea hapo tusema nini billionaires wanatumia trust funds and what to hide wealth and to move wealth in an untaxable manner. Since nyinyi mmebuild from scratch na by the way nyinyi hakuna mtu gavana wasaidia tax, hakuna lazima mlipe. Easy trust tunasaidia. Wrong rende can be that or wrong whatever wrong you'll bath. Inaweza kuwa about that. We make it kitu kama Grammy record academy sidhani wanalipa taxes hivyo, wana move kama kifan trust. When you're doing it you'll know mta understand kinyo tunasema, you'll understand how the ground works basically. Na si how peke me I'm challenging film every other industry law. Let's learn to grow. Kama vile nilikuwa nakwambia kama kwa film hatuwezi shinda tukisema hakuna wase wana make biography stories that is a Jomo Kenyatta za nani, because we will keep saying when the actual people in the field industry, mimi sidhani ni time bado ya kungoja so ya production. We fucking have nini zinaita gimbal na hii ni lapel magopro, like this is the time where malapel. Yes, you're very right. Technology inakuwa lao kutokuwa dependent. Ati uko na boom mic hapo kwa nini, uko na sijui nini, you can even import these things when you work your way around it. Ndo tukwe na industries ina grow. By now film industry inafaa kuwa imegrow to a point yenyewe nilikuwa na show wasi wako na studios faka production kina Abel Mutua. Sasa hii tunafaa kwa tunasikia vile tulikuwa tunasema maybe hata wameshikana Bekuwa Butita Njugushu. Unaona hizi ni nini zinaitwaje, net worth za watu wangapi, nimeweka watu 3 wameshikana wamebayata hao area. Rukana Kenya Wood fucking has a lot of land. Now wameka studio huko. Rukana Wood. We are not talking to them as a matter of having just a production. It's a studio. Tuliambiwa kina nani aitwaje? Kina nani aitwaje? Aso Maranomads, big up Maranomads. Wanaitwa Overlanders. Tuliambiwa hivyo na Nick. Big up Nick Caesar. Say washatu show visually vile kuna kaizo mayada, kuna shit. Hizi maeria suguta sijua hakuna shit. But uzuri wamefika. Wametuonyesha this possibility. It's a whole fucking canvas. Yes. Mimi na keep on saying on every pod, najua one pod tawafikia. News kiza pod. Tunajuanga news kiza pod. Hata kama subscribe na comment. News kiza. Rukana Wood is there up for grabs. Mwenye ataeza na kona ganji, enda weka kitu kama Tyler Perry huko. That's what I'm saying. As in this land huko ni cheap because hakuna shit. Hakuna baro, hakuna shit. Bring on board different directors, investors, different producers, have shows going out on a weekly, bro. On a weekly. You get what I mean? You have a network, like you have Phil Network. Ile yenye nikifinya hivi TV, there is an actual place I can find you, hata kwa DSTV, kwa cable, however the fuck people do that. I don't know. But tumechoka kupitanga. Atuwezi baki hapa. Mimi nimechoka kupitanga landis no nawasa kupiga mabati hapo landis. Na imagine kulikuwa na grandfather, kulikuwa na father, sasa kuna son, generations 3 or more zimepitia hapo tu area landis hapo. Na wakwati tu hapo tu. Mbona hajaenda kuweka area bigger yenye na make bigger things with metal cause amna space, mnajifinya kando ya landis road. Mbona tunajili meet what is causing hiyo Juni inafanya watu wa young nikiangalia wanakuwa nayo mentality ya
this is me, this is how I should be, and if there's no other way, there's no other way. Because wamekuwa hapa hawaja find other ways. Sasa mimi ni find another way aje, na meta sije kwa na hiyo environment ya ku find other ways. You just sad, you just seeing no possibilities. Au tu kwa ushago unezenda tu ufanye A B C D, no square stressed. Umeoneshwa by the everything is on Wi-Fi, everything is on. Not everything is there. Life is not that. Alafu whatever we are preaching as mental health is depression is real. It's real because no one is disqualifying it. We are just saying it's a state of mind. For example, nezambia Kaisenati yeye anafuatwa kwa na life skills. Si ati nini hapo na mental health. Ako tu na life skills cause ka uko na mdenge wako na wewe ni streamer. Sidhani unataka kwa anaonekana kwa hizo stream ama na chill mali unaenda na hizi mambo zako za streaming. Don't be about you. Mimi naweza kwambia hivyo Kaisenati. Si wewe umeidu. Basi hata heri ufungue a school where you'll teach people how to stream. Amefungua University of Streaming. Shida yake kubwa eti mental health. Mimi najua watu wamesha find out ati ni hiyo story ya huyo mdemu wake alicheat on him na ule ni some artist too, sijui NBA Youngboy, these rappers. Unanipata? Na umse alikuwa anangambaka event za umse, anamstreamia album zake, ana promote mambo yake, ni morio wake. So that shit happens to everyone. Nakwambia kama umegrow up kwa hiyo industry, unajua by the way sifai kwa parties fulani, usikuwe selective in observing some things. Kuwa general in observing. Angalia. Be a rational person. Yes. I think that's what I'm saying. Yes. Be rational. Hata nianzia hapo nikisema hivyo. Angalia Ice Cube. Angalia nani? Angalia watu kadhaa wenye wame make rational. If move like a rational person. Yeah, if you're seeing that your future, you want a kid, you want a wife, you want a family, like you have to move like a family person who's also a celebrity streamer nini mambo yote. You have to. Tunajua footballers every week siwaona, but we don't know half of their families even. We don't see that side. They don't allow you to see that side. Because in a come from, I may observe the profile of a footballer from wasakina kitambo, kina Pele, nani. Now meiona, what was this guy doing that made him better and better? What can I improve to what? Umona Ronaldo, one of the greatest athletes ever to exist. Anamuvaje. Yes, ni celebrity nini, but do we see his kids every other day? No. We don't know even Ronaldo Jr. anafanya nini. Tunasikia tu ni footballer mkali nini. Si unaona clips moja. But si ati tuko ati mkono kwa jaa hivyo tunaona kila kitu about them. We even know where they usually frequent. No. Si kitu advisable for you. Unafaa to learn some life skills. Mimi nazita hivyo tu. Depending on your profile and your work, you need to learn some life skills. Because see, hata huku Kenya suku wa hivyo. Hawezi jua ati watoto wa OG hivyo. Atuonanga watoto wa OG hivyo. Hata tunafollow OG. Utaona sasa anadai waone na nijue event ama nini ama there's a function only. Na pia ukishalan kuona by the area ya online, it's not your friends ase. It's just the world. So siwezi kuwa na kushow everything yenye nadai. So utalan. That's what I'm saying. Iyo kuji unplug. And me I feel if you're looking at it from an angle of like people you're dating nini, it's because in the same pool your friends are streamers, you hang around social media people. That's why I'm saying get something outside you. Yes, that's the only way out. Get something outside you. You'll see what I'm saying. But you'll have a mind that will be like, oh, this is happening here, okay, I can. You know what I mean? Na the only way unaweza fanya hivyo by the way, what you're talking about ni kama kuwa part of very many communities or thinkers or wave or tribes. Yes. Yote inakuwa created when you have interests. Yes. You have to have genuine fucking interests. Yes, that is exactly what I like am. Like napenda like calling it to be. Kama unapenda animals, unapenda kuona zikinyolewa maship nini. Obviously at some point utajipata unaongeanga na mavet hata kama ni kwa mtandao. Inaweza kuwa hata mpatani, si lazima. Yeah. That's why tumecreate hizi vitu. Maana nakwambia hizi vitu ni tools za kuuse rather than to use. Usidum scroll, be purposeful in there. Wamecreate hizo, hata hizi vitu wamecreate hizo tools even on Instagram. You can have a community in the Instagram. Yeah.
mali watu wanabonga nini, mnashaidia zone kama uko into midwifery, kama uko into homeschooling, kama uko into homesteading. These are all communities. You have to have interest in things. You don't be there because it looks cool. Yeah. There's nothing like That's cool anymore. Understand that there are times you're not doing things for nataka kufanya for me. No. Kama like having a pet. You know what I mean? When you have a dog, you understand that sometimes it's about you. Yeah. The dog needs to eat. The dog will probably shit. Maybe you need to clean up Dog or something. needs discipline. Yes. And even outside that, they need walks. Like I'm saying, there's an entity outside you. Yeah. That's what we need to find. Dogs need to be talked to. Dogs, as in, si ati unaiweka hapo ikwe pasa baya inapitanga tu like wa hata ikitu stoanga kwa hii nyumba. Unajua kuna tu kuaga hivyo. Ana dogi ikipita kwa nyumba yako like ana sawali alikuwa gala dogi. Yeah. Inamstua. Yeah. You have to be like Ozo unataka tu dogi for the like kukuwa na dogi. Kuionanga tu hapo ati ni msupu nini. And that's some bullshit. hautaki kumgroom. Taking in a dog inafaa kwa taken as heavily as taking in a roommate. Yeah. There are actual adjustments to be made. What do you mean uko out ati do you know mtu akikwambia yeye hawezi chukua dogi kwa sababu ataenda sherehe ya sao kumfeed. In my mind I'm just like ungesema tu si mtu mad. You're just not a dog person. Just avoid this whole conundrum of me now having to tell you that lazima utarudi umfeed. And because now nikuulize swali, is there anything in life that doesn't have that kufanya kitu kuwork kuput your get your hands dirty at some point? Yeah, social media life yenye imepresentiwa tu hapo. Na si sustainable? Obviously. Amona hivi tu ya bad influencer, that badly produced series, but it still has a message. Yeah. It's that. These to as in always sustainable. But when you have a product, it's a tool for money making. So you get what I'm saying? What you've said, leverage it. But still always ignore there's still some work to be done offline. There is. Na watu wengi wanafikirianga hakuna. Hapo ndio shida iko. There is. There are so many skills to be picked. Hata sasa nilikuwa natembea. Jwadi mtu wa pet, yule kitu anafikiria. Oh, that's a nice dog. There's so much work in the background. So many things to name zenye ukiput into perspective. Every day uko busy na idogi, every day uko busy na pia wewe. So it's part of you. Hata ufai kuoneiona kama ati ni kazi unafanyanga. Yeah. Cause you know kitu na avoid. Utaki kuchoka, cause kuna kuchoka, cause mtu ufikanga end of day unajiuliza nimechoka nimedu. Cause umekuwa about it. Ukijiuliza kwanza swali inafanga unajua uko about it. But kama una need some drugs no feel umechoka. Unajua pia mimi nasema equally nini ndio feel umechoka fanya shughuli. I don't think hata hiyo routine ya kuenda timali job ni pia ya maana. Pia hiyo haina challenge. It has already occupied your mind though. Hai challenge akili yako. But sasa do watu watatua wapi? You have to just learn to create value. You have to go back to mali penye dosi kitu yenye ni msukumo. Cause sikia msukumo imekuwa gani kwa ngata kitu. Most people go to work because money is the best motivator. Imekuwa hivyo for the longest. But the only. But ukinafika point sasa imacha kumotivate hivyo. Ndio nakwambia yani ya binadamu ikianza kufeel hivyo na tunafikia point. Cause it's all about what binadamu wana yearn. So yako ikianza kufeel aitoshelezwi na utaanza kutafuta kutosheleza. But I'm saying tusikue pia poetic enough kusema hautakuwa na bills, hautakuwa na vitu na need kudu. Value creation is important. I think ndio ufike point yenyewe unaona doe kutoshelezi, unafaa kugo get past some aspects zenye unafikirianga ni lazima ukwe nazo. Kuna vitu zingine si lazima. Yeah. Unless ndo nakwambia you are willing to go the sustainability way. Yeah, scale down, maintain to make sense. Unapata? Sikate kwa mtandao ni kitu poa, but utajiuliza, sasa niko na wifi na run to a whole month. Unapata? Na siko hapo hivyo hata most of the time. Utakuwa logical. Utajiambia hapana, lazima nikuwe na way ya kutani kitu off na itumia sele na iweza, na itumia na sele to me. Same thing na mtu anakonga na solar. Anaanza kuwa conscious about electricity usage, energy usage kwa house all of a sudden. But akiwa kwa stima, hakuwa conscious.
hata wai kwako anaanga tu tokens ana refill tokens anarudisha tokens ana but once your mind goes to that your mode ni gear mode fulani utakuwa forced challenges ukuforce kwanza kuthink different na itabidi na hivyo ndo nasema as in kuna vile lazima ujiput on the line first for shit to now make out some sense kama mimi usemanga kama singeendeo maandamano singejua vile tuko tuna different agendas out here now as in mtu hawezi niambia different nimeiona I've seen it hawezi niambia different unajua Kenya kwa united nakwambia mimi sijaicheki na nimeona Wakenya wengi hiyo siku wengi in one gathering mpaka hii mambo Christmas mwana imenipiga tu rubber stamp ya kunikonfirmia tuko wengi sana Nairobi. Ruto, big up yourself man, make it hard and hard and hard we move out we move out because that's the only way. In fact me hata nilisema we can even do a policy way me by there was open to this nikasema we want to nini kufungua Nairobi ambia companies by the way if you are within a major city tax yako ni higher saizi hizi ndo nasema atakambaya usiwaambie sisemi ati uambie I'm saying as a strategy then now create the need to push you know what I mean policy just backs it up. You know, policy is a backup. Because for example, the push already comes from you. Because for example, we are fucking spoiled brats. We were here, angare mathai, protect miti. Then what did we do after that? Nothing. We didn't plant more trees. We are just spoiled brats who are expecting the rains to come, seasons to be same. Unanipata? Ubuda anajua tutarudi mashinani na the first thing to do ni kupanda miti. Kwa hizo mashamba tunakatanga kuenda. Na tutapanda miti mob huko hata ndio tutakuwa na forest cover ati mau itajiregenerate yenyewe cause iko na supporting environment yenye ni heavy yenye tumecreate wenyewe. Number 2, always people say Nairobi unajua isaidika unajua mafia unajua Nairobi iko na mafia unajua Nairobi sawa mafia mmeshinda tumekubali imekuwa 60 years or more si ndio win now we can do one thing different. Let's remove the customer from mafia. Tuone kama mafia atauza maji. Tuone kama mafia atakuwa anajaza matatu. Tuone kama mafia atakuwa anafanya economy ya Nairobi na run. Unanipata? Mafia atashindwa. Hata have kwa policy ata fall off slowly. Unchiki South B fika point ati mpaka matatu tukonga 10 bob. Sijui azinimati likonga valueless cause wasa wako na madinga South B. No one is even using the matatus. It's that. Sasa Nairobi imagine point yenye hata matatu hata ina kazi ya kukua CBD. Itajichuja tu pole pole. Then CBD inaweza improviwa. Unanipata? Then ataingiza hao investors wengine. Unanipata? Realities mnataka hizi watatu CBD zenye kuplay route za mashinani. Malipenye wasa waliishia. Kama nyinyi matatu za side za Embasava nyinyi mtajipata mko side ya Macha nyinyi mmelala leo side. Kama nyinyi matatu huku hivi huku walokana nyinyi mmeenda side ya huku hivi mmepanda. Hivyo mtajipata mmejipeleka mashinani. City tabaki kwa BRT, tabaki now there'll be space na utakuwa mtu kuna squabble kwa na Wakenya kila side there's progress. Lazima nivurugane na mchuuzi wa barabara kando, lazima nivurugane na mtu wa Makongeni mwenye ushingi free kwa nyumba si yeye alipewa. Lazima uvugane na mtu wa Mdhuru mwenye anaishi kwa nyumba free yeye si alipewa. Unapata? Hiyo vurugu ifanyote isikue. Wewe utoke tu Nairobi umeshindwa. I hear you. Ikitu itatuhadenia our youngers. Ruto amejua our youngers wa kuambiwa hivyo utakasirisha. Wataanza kucancel. Mimi sijui pia kama amejua. I'm not wanting to put my anything on anyone. Mimi naona tu whatever he's doing whatever the effects we are seeing are for whatever we were complaining on because in essence atufai kwa tuna afford hizi vitu comfortably living. Tumekuwa kwa consumer society yenye watu shinda kwa masupa. Attestment ni Christmas as in shelves ziligo empty na economy whereby mnasema mnanga ganji. Me I think what I'd say is if I was him I'd just make worthwhile of the tax to build actual social amenities because let me tell you that tax gap
is about to start going down. Mchikile book niliko tax gap, your tax revenue. It's about to start decreasing. Mchikile book niliko because equally if you're not increasing employment, employees are the only people who like pay tax evil inaitwa faithfully. Inafa to get your book inaitwa It's Our Turn to Eat. Kuzomse huyo Gidhongo alikuwa kwa gava ndani na alisema kitu alisema sometimes you think Kibaki would do something but ukiangalia the jackals that are around the presidency. That's what we need to cut for sure. That's what I'm saying. I agree that there's some dirt and it's not some stale mold. We need to undo. No, jina fueliwa na hata kuna hiyo some chapter anaanza na hiyo anasema siku ile walitoa uchafu marikiti ilikuwa inanuka tao for days and weeks. Yeah, because it's layers and layers and layers. So we still keep doing that till date. We still keep fueling the dirt by tunaongeza tu humus, tunaongeza. So inafaa watu wakuongeza wapunguzwe. Wanafaa wapunguke kwanza kwa areas zenye tunasemanga kuna interests. Nairobi there's so much interest to bring down na endo heartbeat yetu. Naona ina bring Kenya down. Nairobi ina bring Kenya down juu ya interest za kipuzi mob. Okay. Na hata Jacobson surround huyu presidency ni vitu zenye ukikat consumers wao wanaisha. They become an issue sort of is what you're saying. Yes. But itakuwa ngumu. There's embedded interest. Alafu nakwambia there's not really a way yenye wase wameonyeshwa waende. Unajua sasa shida ni wase bado heavily wanategemea system kuambia tutasonga hivi. This is the side that will work. This is the side that kuna kitu Bashir amesema. Tamshikilia. Yes. Hapa ni kidogo. Bimbi tata. Kuna kitu Bashir amesema about huo mdem walikuwa wanaona na TikTok anaitwa Achieng. Wao mwenye analivivo. Unaweza tell tu ni some money yenye Kenya obviously may come from weird places. We can't say specifically because we don't know how. Unanipata? Yeah. But you can tell umesema the real success stories of brick by brick don't come up juu. The ones we are shown are people who have always been in it. Kina Wanjigi anasema wamekula old money. Yeah. Ini old money. Yeah. So we want the guy who started from the actual bottom. So imagine the scrollers, the doom scrollers on TikTok who are young people seeing all this. Yes, that's what I was asking. What these people. What motivation is there? You're killing. Mtu anajua tu yako doom. Squeeze mpaka wanadu lines kwa mtandao, wanawashoa kiduko cocaine kwa mtandao. Mtu mwenye amechila na unaangawa kirap juu ya kokaina na kodhare ako sijui hood fulani, unaweza kuwa ghetto ama hood. Tulijua kuna difference ya ghetto na hood. Yeah. But nyote mnasikiza hiyo rap music nini mnaona hii mambo. Unadai pia kufanya hizi vitu but unaona kama wewe ufiki bay but sasa pressure nini unajizangana kitu testaje. Muda ya kutumia hizi vitu pia nioneza. Kuonja tu. Unajua hizo ndio vitu watu wa yangu tunasema. A young person mind yake mobiko kwa social being, kwa lifestyle nini ana pressure. Actually 97% of them is social. Yeah. They are social beings. Nenda party wapi next, na look cool aje, ndava aje fiti. And that's when nilikuwa nakwambia once you also send out your kids to society like that, you can't raise them. Yeah, they are now being raised. You are just like someone providing shelter and food and you know, ground clothing. Hadi mwana hii nini imerudi culture ya kuva vitu same Christmas isharudi. Yeah. Ina show those times are back. Yeah, social pressures. When our parents used to raise us, there were so many social pressures. That's why they had to like go to supermarkets. They had to like look like they have money. They had to seem a certain way. Yeah. To look cool, they had to seem a certain way. Unanipata? Yeah. To go back to that time. Tuko kwa shading season. Hizo vitu sahi wase wameona zi make sense, aziwa nini so. Wanafuata after new reality. Yeah. They need something to look forward to. Na mimi naweza kuambia iko huku nje. You'll have to search. Interest. Yeah, you'll have to search to find it. Yeah. Because even most adults don't know. By adults I mean like older people.
amejuanga tu life ni kuendanga job, kudipanga fees, unajua in retrospect the doom scroller wao mwenye anatamani lifestyle yao mse mwenye anakani kama omoka yeye ndio consumer mwenye anafanya budake anapata hiyo ganji, anaweza fuel hiyo lifestyle, unapata? Ukikat consumerism yako ai umecut off maka buda huyo mwenye unacheki hapo TikTok mwenye anamfuel. Yes, that's what I'm saying. That's the whole chain. Itabidi sasa huyo spoiled brat ajue there's something called work. There's something called actually getting your hands dirty. Because your father won't be able to spoil you anymore. Because the consumer now is not available. Alienda mashinani na amekuwa sustainable. It's all up to us. Yes, it's to you as an individual first. Yes. Kujua that motivation haiko na haitawahi come. Anyway, tuwaletea nini tuwaje Shitundus on a regular basis. Man. In the new cycle that people argue out inaanza April, ifeko inaanza saizi because of the seasons spring one's April. Okay. So that's new life. That's actually a new cycle. This is dead time. But in our African sense, we are seeing mazao right now. It's a new cycle for us. Yeah, it's been a minute since we saw the rain. Yeah. So, it's a new cycle for us. So the weather pattern has actually changed. Afrika tuache kuchukuanga tu vitu za wazungu, beliefs zao tunachukua tu. Learn kuapply kitu hapa local uone na wakaje. Sisi tuko kwa time ya mazao na obviously saizi inaweza kwa planting season, maybe rain ina come. Who knows? Anyway, inshallah. Shukran.